values of few solutions are given. Solutions 1, 2, 3 and 4 could be respectively. Option C, yeah. So 2.2 to 2.4, now it should be a strong acid, right? Lemon juice வந்து strong acid. Lemon juice என்னது? Citric acid. Citric acid is a weak acid. So அதோட range வந்து 2.2 to 2.4 இருக்காது. So none of these. Curd is also a weak acid. Vinegar is also a weak acid. எல்லாமே weak acid. So எந்த ஒரு ஆப்ஷன்லயுமே strong acid கொடுக்கல first. So first optionலயே நம்ம பார்க்கலாம். So option B, none of these. Which among the following is alloys contain mercury as one of its constituents? Mercury, one of the alloy present, one of the metal alloys la present ஆயிடுச்சுனா that alloy is named as amalgam. Okay va? So zinc amalgam. Substance W does not conduct electricity under any condition. X conducts electricity only in aqueous solution. Y conducts electricity in both the molten and solid state, while Z conducts electricity in both the molten state and this aqueous solution. Substance Y, W, X, Y and Z could be. So என்னது? So third one, fourth one. A இல்லனா B ஆ? ஏன்? Fourth one. Substance W does not conduct electricity under any condition. So non-metals தான் என்ன பண்ணாது? Electricity conduct பண்ணாது. So W should be a non-metal. So இங்க W என்னடா இருக்கணும்? Sulfur இருக்கணும். So option A or lead is a metal. Okay va? Option A or D. So ரெண்டுத்துல தான் ஏதாச்சும் ஒன்னு இருக்கணும். Okay va? So X conduct electricity only in aqueous solution. NaCl will also conduct electricity in aqueous solution. HCl also. Y conduct electricity in both molten and solid state. So lead, metal will conduct electricity in molten as well as solid state le electricity conduct பண்ணனா கண்டிப்பா molten state le என்ன பண்ணும்? Electricity conduct பண்ணும். So Y was lead. Z conduct electricity in both the molten state and in aqueous solution. So NaCl. So option D. Poor conductor of electricity இருந்தாலும் it will conduct electricity, right? Non-metal எதுவும் கொடுக்கல. W lead இருக்கலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா check for next X, Y, Z. அதெல்லாம் செக் பண்ணலாம்ல. So அப்போ வந்து last Z conduct electricity in molten aqueous state, whereas sulfur will not conduct electricity, right? So which of these is also a name of an ethanol? Ethyl alcohol. Reaction of quicklime with water is an exothermic reaction.
Quicklime reacts vigorously with water, releasing a large amount of heat. So both A and R are true. R is the correct explanation of A. Pure water is neither acidic nor basic. pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen. Both are true. R is not the correct explanation of A. So R is also true. pH is inversely proportional to the concentration. So concentration of H plus increase agumbode, it is more acidic. More acidic pH value will be reduces less. A metal M is found as its carbonate. It is used in the galvanization of iron. Identify M. Name its ore. Zinc carbonate. So how will you convert this ore into a free metal? So zinc carbonate, first enna pannanum? First carbonates are sulfide. First step enna? Boys, last two. Enna பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்ன? Question paper இங்க இருக்குல? கவனி, first zinc carbonate என்னவா நம்ம change பண்ணனும்? Zinc oxide change பண்ணனும் by heating. So இந்த process என்ன? Calcination. So calcination na என்னது? Heating of absence or limited supply of oxygen presence la zinc carbonate ores oxide ores convert பண்றது. Okay va? So identify M was zinc, name its ore was zinc carbonate. How will you convert this ore into a free metal? So zinc oxide convert ஆயிடுச்சு. Zinc oxide எப்படி நம்ம zinc நம்ம convert பண்ண போறோம்? By reducing, treating with coke. Coke is nothing but carbon. Carbon கூட treat பண்ணும்போது என்ன form ஆகும்? Zinc plus carbon monoxide will be formed. So zinc metal எனக்கு form ஆகும். So இந்த ரெண்டு reaction எழுதி இருக்கு. Why does micelle formation takes place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? So it will not formed, yeah. It will get dissolved in solvents like ethanol. Water la vanda dissolve agadu, whereas micelles will get dissolved in the solvents like ethanol. So why does micelle formation takes place when soap is added to water? To remove dirt or oil. What happens when calcium oxide is dissolved in water? Heat will be liberated. It is an exothermic reaction. Calcium hydroxide will be formed. So what could be the reason for this burning pain? Honeybee. Acidic. So enna? Ethanoic. Metanoic acid. So metanoic acid present ஆயிருக்கும். Why did this mother apply toothpaste on the affected area? Because acid bee sting la enna irukum? Acid irukum. To neutralize the effect of an acid, toothpaste is a basic in nature. Toothpaste was applied. Next, what qualities are possessed by Rahul's friend? Enna general ah eludunga. It is a helping tendency ன்னு எழுதலாம் or supportive. அவ்வளவுதான், அந்த குவாலிட்டிஸ் தான் எழுதி இருக்கணும். மிக்ஸ் ஆயிருக்குல தெரியல. Okay, give any two examples for good oxidizing agent. Corn nitric acid, potassium permanganate or alkaline, KMnO4. Complete the reaction. இது என்னது first? இது என்ன alcohol? Propanol. So propanol oxidize, alcohol oxidize பண்ணா என்ன form ஆகும்? Alcohol oxidize panna carboxylic acid will be formed. So methanol oxidize panna
மெட்டனாயிக் ஆசிட். எத்தனால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது ப்ரோபனால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது ப்ரோபனாயிக் ஆசிட் ஃபார்முலா என்ன? ப்ரோப்னா எத்தனை கார்பன் இருக்கணும்? 3 carbon. So acid na last carbon should be made it as COOH. Now fill the hydrogen CH3 CH2 COOH. Give some uses of alcohol. It is used as a solvents. Tincture of iodine la enna பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? Why acidified potassium dichromate is called an oxidizing agent? Because it oxidizes alcohol into acid. அங்க ஆக்சிஜன் என்ன ஆயிருக்கு? ஆட் ஆயிருக்கு. So it oxidize பண்றதுனால it is said to be oxidizing agent. How do you classify elements into metals and non-metals on the basis of their electronic configuration? Choose metal and non-metal. Out of question. யார் சொன்னா? So metals and non-metals எப்படி நீங்க classify பண்ணீங்க? By help of electronic configuration. So valence shell maximum எத்தனை electrons இருக்கும்? கவனி valence shell maximum எத்தனை electrons இருக்கும்? 1 to 8. If valence electron was 1 to 3, it is a metal. A metal because it will loses an electron. If valence electron was 4 to 7, 8 non-metal da. Okay, so mostly it will be present as a gas. So 1 to 3 இருக்கும்போது அது metals. So 4 to 8 இருக்கும்போது அது என்னது? Non-metals. Electronic configuration எழுத தெரியுமா? So இங்க எத்தனை atomic number என்னது? 11. கீழ இருக்க நம்பர் தான் என்னது? Atomic number. Atomic number தான் என்னது? Represents the number of electrons. So 11 எப்படி நம்ம split பண்ணுவோம்? 2, 8, 1. So B 2, 7, 9. Okay va? So atomic number was 9. So 2, 7. So C atomic number என்னது? 12. 2, 8, 2. D 2, 8, 5. E was 17. 2, 8, 7. So valence electron na enna? What is mean by valence electron? Outermost electron. So கடைசியா இருக்க electron. So outermost electron 1. 1 இருந்துச்சுனா அது என்னது? Metal. So A was metal, B was non-metal, C, D, E. Okay. What type of bond will be formed if A combines with B? A வும் B யும். One metal and non-metal combine ஆச்சுனா அது என்ன type of bond? Ionic bond. Metal and non-metal combine ஆகும்போது என்ன type of bond? Both non-metal combine ஆகும்போது So A and B. A was a metal, B was a non-metal. So metal and non-metal combine ஆகும்போது இங்க ionic bond. A combines with E. A was a metal, E was a non-metal. So enna bond? Ionic bond. C combines with E. C was a metal, E was a non-metal. So it is also a ionic bond. D combines with E. D and E. So both are non-metal. So it is a covalent bond. So it is simple. Metal combine ஆகாது. No bond will be formed. alloy form ஆகும். ஒரு compound form ஆகுது. Compound is different, alloy is different. So alloy is a mixture. Okay வா? Next அவ்வளவுதான். Okay, first question.
A student took copper, aluminum, iron and zinc strips separately in 4 test tubes. He added 10 ml of freshly prepared ferrous sulfate solution to each test tube. Black residue would be obtained in the test tubes. So 4 test tube la enna irukku? So reactivity order solunga, series, reactivity series. So என்னென்ன எடுத்திருக்காங்க? Copper was taken, aluminum, iron and zinc. So இந்த 4 test tube இருக்கு. ஓகேவா? So first test tube was copper, second test tube was aluminum, third test tube was iron, fourth test tube was zinc. So இந்த 4 test tube லியும் என்ன பண்றாங்க? 10 ml of ferrous sulfate add பண்றாங்க. So எங்கெங்கெல்லாம் displacement reaction நடக்கும்? Ferrous sulfate add பண்றாங்கன்னா, so only iron can displace as copper. Copper மட்டும்னா என்ன பண்ணும்? Displace பண்ணும், because iron is more reactive than copper only. But it is less reactive than aluminum or zinc. So no reaction will takes place there. So copper கூட add பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? Displacement reaction takes place. So அப்ப black residue would be formed in the test tubes. Ma'am, ferrous sulfate solution add பண்ணும்போது higher reactive metal அதனால அங்கதான கலர் சேஞ்ச் ஆகும். Ferrous sulfate தானடா add பண்றாங்க. ஓகே. ferrous sulfate solution தான இவங்க இத ஆட் பண்றாங்க. அப்ப higher reactive metal ferrous sulfate solutionல இந்த 4 metals add பண்றாங்க. So okay. Then aluminum and zinc. So option aluminum and zinc was 2 and 4. Option A. So they are taking the ferrous sulfate solution. அதுல தான் இந்த 4 metals add பண்றாங்க. So first நாம என்ன மீன் பண்ணோம்? இந்த 4 solutionல ferrous add பண்றாங்கன்னு மீன் பண்ணிட்டோம். So it was not. So ferrous sulfate solutionல 4 metals add பண்றாங்க. ஓகேவா? So அப்ப அந்த metal should be higher reactive இருந்துச்சுனா தான் displacement reaction will take place. So aluminum and zinc மட்டும் தான் என்ன பண்ணும்? Displace பண்ணும். So option A, 2 and 4. Heating of ferrous sulfate is a type of ferrous sulfate reaction. Heat panna என்ன reaction? So give me the equation. 7H2O la வேணாம், just ferrous sulfate. என்னவாகும்? SO2 plus SO3. It is a decomposition reaction. Several factories were pouring their waste in rivers A and B. Water samples were collected from these 2 rivers. It was observed that sample collected from river A was acidic while that of river B was basic. Factories located near A and B are A வந்து acidic, B வந்து basic. Soaps and detergents are acidic or basic? Basic. So A வந்து acidic ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So soaps and detergents, B வந்து basic. So soaps and detergents near B, okay fine. Alcohol distillery near A. Soaps and detergents near A was not right. Lead storage battery. Alcohol is an acidic in nature தான். So option A. Alcohol is acidic in nature but it will not conduct electricity. Yeah. pH காட்டாது but it is an acidic in nature. எந்த reaction மூலமா இது acidic ன்னு நம்ம prove பண்ணுவோம்னா with the help of metals add பண்ணும்போது it liberates hydrogen gas, right? So metals எந்த solution add பண்ணும்போது நமக்கு hydrogen gas liberate ஆகும்?
acid. So alcohol will show some slightly acidic in nature, acidic character. So option A clear ah? So இது A வந்து acidicன்றதுனால alcohol distillery. So B வந்து near soaps and detergents, basic in nature நால. Select washing soda from the following. C sodium carbonate dot 10H2O. Bronze is an alloy of tube A activity la irukku. Okay. So bronze is an alloy of brass. Brass is an alloy of copper and bronze, solder, lead and tin. Which of the following are unsaturated hydrocarbons? Unsaturated na enna? Double or triple bond. So idhula edu idhula unsaturated. Second one and fourth one. So option A. So adu structure different ah irukku, tapa irukku, but adu renduthula da double or triple bond. A compound X is bitter in taste. It is a component of washing powder and it reacts with dilute HCl to produce brisk effervescence due to colorless, odorless gas Y, which turns lime water milky due to formation of Z. When excess of this gas is passed, the milkiness disappears due to the formation of P. X வந்து என்னது? Okay. It is a component of washing powder. Calcium hydroxide எப்போ washing powder ல யூஸ் பண்ணீங்க? Washing powder னா என்னது? Washing powder என்ன? Washing powder and washing soda ரெண்டும் சேம் தான். என்னது? Sodium carbonate decahydrate. So X is bitter in taste. Lime water milky na okay. So and gas ta it turns lime water milky nu sollirukanga. Sodium carbonate la carbon dioxide gas liberate agumla when it was heated. So compound X enna? Sollu Russian sol. Compound X enna? Base nu theriyudu. Enna base? Ella nariya base irukku. X, Y, Z and P. Sodium carbonate. So bitter in taste na it should be a basic. இது washing powder ன்னு சொல்லியாச்சு. So washing powder na கண்டிப்பா அங்க என்ன இருக்கும்னா sodium carbonate. Sodium carbonate is also a basic in nature. So X was sodium carbonate and reacts with dilute HCl to produce brisk effervescence. Sodium carbonate plus HCl. Acid plus metal carbonate gives acid plus metal carbonate. Salt plus carbon dioxide plus water. என்ன salting? அதான் என்ன salt? NaCl. Carbon dioxide plus water. So colorless, odorless gas வந்து நம்மளுக்கு liberate ஆகுது. So Y was a gas. So carbon dioxide. It turns lime water milky due to the formation of Z. So lime water, carbon dioxide gas. Lime water was calcium hydroxide. என்ன form ஆகும்? So Z was calcium carbonate. When excess of this gas is passed, the milkiness disappears. Calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate formula என்ன? Calcium bicarbonate formula என்ன? CaHCO3
twice. So Z was P. என்னது? Calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. Decomposition reaction takes place on application of heat, therefore it is an endothermic reaction. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Name a metal for each case. Gavani. It does not react with cold as well as hot water but reacts with steam. Aluminium, zinc, iron. So, enna metals la steam kuda react ago? Iron, aluminium and zinc. It does not react with any physical state of water. Copper, silver, gold. When calcium metal is added to water, gas evolved does not catch fire, but the same gas evolved on adding sodium metal to water catches fire. Why is it so? Highly reactive, so? Okay. A metal X is found in the form of fillings which burns vigorously when sprinkled on flame. When these fillings are treated with sulfur, a black color compound Y is formed which is not attracted by magnet. X reacts with dilute HCl to liberate hydrogen gas. X reacts with steam to form Z along with hydrogen gas. Identify X, Y and Z. Write the reaction involved. Okay, metal X. So forms of fillings nale ஒரே ஒரு metal தான். அது என்னது? Iron. So X was a iron. When these fillings are treated with sulfur, iron sulfur கூட react பண்ணும்போது என்ன form ஆகும்? Iron sulfide. Ferrous sulfide will be formed. FeS will be formed. So Y X. X reacts with dilute HCl. Fe plus HCl gives metal plus acid gives metal salt plus, so FeCl3 plus hydrogen gas. Next, X reacts with steam. Steam na enna? Water in a gaseous state. Enna form agum? Fe2O3 plus H2. So X reacts with steam to form Z. X was iron, Y was iron sulfide, Z was iron oxide. So மூணுத்துக்கான reaction. What are the constituents of solder alloy? Which property of solder makes it suitable for welding electrical wires? Low melting point. High melting point illa, it is a low melting point. Easy enna aiduna melt aidum, so it was used in the electrical wires. Esters are sweet smelling substance and are used in making perfumes. Suggest some activity and the reaction involved in the preparation of ester with a well labeled diagram. Diagram la just give me the equations. Alcohol. Enna alcohol? Enna venalum irukkalam. Adukku respective ana ester neenga eludanum correct. So ethanol plus ethanoic acid in presence of acid, any acid gives ester. So formula of ethyl ethanoate, CH3 CH2 COO
CH3. ஓகேவா? so plus H2. what are isomers? isomers na enna? they have same molecular formula but different structures. Write the structures of two compounds having molecular formula C3H6O and give their names. draw பண்ணுங்க. write any two structures having molecular formula C3H6O. any two. propanol okay. எனக்கு isomers வேணும், ரெண்டு isomers. N propana. தர்ஷன் நீ தான் வந்து டிரா பண்ண போற. எதுவுமே தெரியாதா? எப்பவுமே நீ கேட்டுட்டு தான் இருக்கா? அப்போ என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? என்னாச்சு? கீட்டோன் நீங்க டிரா பண்ணுங்க. டிரா பண்ணா அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா வருதான்னு செக் பண்ணுங்க. கீட்டோனா? கீட்டோன் கரெக்டா வருதா? தென் ஓகே. எல்லாரும் ட்ரை பண்றாங்கல்ல. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணுங்க. அதுல லெமன் ஜூஸ் 2.1. ஓ அதே மாதிரி பியூர் பிளட் அந்த சவுண்ட் பண்ணி போடுறது இதெல்லாம் கரெக்ட். ஓகே ஓகே. It is a weak acid da. புக்ல என்னது அப்படிதான். Okay okay நான் செக் பண்ணு. none of these இல்லையா? மிஸ்டேக் மேம் இது. புக்லயே மிஸ்டேக்கா? சரி ஓகே நான் செக் பண்றேன். So என்னது? What are isomers na enna? The compounds which has same molecular formula but different structures. Write the structures of two compounds having molecular formula C3H6O. So C3 first write 3 carbon. Okay va? So oxygen one irukna either it can be alcohol. alcohol la ஒரே ஒரு oxygen இருக்கும். கீட்டோனாவும் இருக்கலாம். வேற என்னவா இருக்கலாம்? ஆல்டிஹைடா இருக்கலாம். ஓகேவா? சோ ஆல்கஹால்னா என்னது? OH. கீட்டோன்னா என்னது? C double bond O, which means ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தான். எனக்கு பாண்ட் வந்து பிரச்சனை இல்ல. நெக்ஸ்ட் ஆல்டிஹைட் C double bond OH. சோ ஆல்கஹாலா இருக்குமான்னு எப்படி கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ட்ரா ஒரு OH போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஆல்கஹால்னா என்னது? ஒரு OH வருமா? now fill the hydrogen here. எத்தனை ஹைட்ரோஜன்? இங்க. now find the molecular formula for this compound.
C3 3 plus 2 5 6 7 8 C3H8O. But நம்மளுக்கு இருக்க molecular formula என்னது? C3X. So it cannot be an alcohol. Alcohol இருக்க chances இல்ல. So it can be a ketone or aldehyde. So அதே மாதிரி first ketone வரையலாம். ketone னா என்னது? 3 கார்பன். ketone னா என்ன? ketone னா என்ன? C double bond O should be in the middle carbon. So C double bond O. Now fill the hydrogen. எத்தனை hydrogen இங்க? Here. No hydrogen because it was already surrounded by 4 bonds. இங்க எத்தனை hydrogen? 3. Now find the molecular formula for this compound. C3H6O. So name of this compound? Propanone. So now draw the aldehyde. அதே மாதிரி 3 கார்பன். aldehyde னா என்னது? Double bond O H. It should be in the terminal carbon. So C double bond O H. Now fill the hydrogen. இங்க எத்தனை hydrogen? Here 2. Now check for the molecular formula. C3H6O. So name of this compound was propanol. Only 2 isomers are possible here. Propanone and propanol. Give their names. Good touch. What are soaps? What are soaps? Soaps na என்ன? Sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. How are they chemically different from detergents? Soaps forms comes or detergents are long chain of sulfonic acid, whereas soaps are carboxylic acid. Why do soaps not work effectively in hot water? Because it reacts with calcium or magnesium salt which is present in the hot water to form a scum, insoluble precipitate. So write 2 compounds having same molecular formula with their structures. Any 2 compounds. Molecular formula same ஆ இருக்கணும், structure different ஆ இருக்கணும். So என்ன கேக்குறாங்க? Isomers they are asking about. So ஏதாச்சும் வரைங்க. Any 2 compounds. Excuse me now. Yes. From cycloalkane and the respective alkenes, they have same molecular formula but Different structures. Okay. Cycloalkanes and or alkene. Both will have same molecular formula but different structure. You can draw. போட்டாச்சா? என்ன வரைஞ்சீங்க? பியூட்டேனா? So இன்னொரு காம்பவுண்ட் என்ன வரைஞ்சீங்க அப்போ? 2 methyl. Okay. So you can draw anything. So நம்ம அங்க first வரைஞ்ச compounds வரையலாம். இல்ல 1 propanol 2 propanol வரையலாம். So என்ன வேணாலும் வரையலாம். ஓகேவா? Butane and 2-methyl propane has same molecular formula but different structural formula. Explain. Butane na enna solunga? 4 carbon
So molecular formula for this butane was, boys, C4H10. 2-methyl propane na prop, right? So prop na enadhu 3 carbon. Second carbon la enna irukku? Metal group was present. Metal group na enadhu? CH3. So methane la ஒரு hydrogen lesser ah irundhuchna it is an alkyl which is a methyl group. So now fill the hydrogen here, CH3, CH, CH3. So molecular formula for this compound was C4H10. So ரெண்டுத்துக்குமே molecular formula was same but it was different structures. இது straight chain ah இருக்கு, இங்க என்னவா இருக்கு? Branched chain ah இருக்கு. So these both are isomers which have longest chain. Isopentane தான். 1 metal pentane, 2 metal pentane. ரெண்டுமே pentane தானே? longest chain கேக்குறாங்க. isopentane னா எல்லாமே branched ஆ இருக்கு. This is an isopentane. 2 metal pentane னா என்ன? So longest chain எது? இங்க longest chain எது எடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு 3 carbons தான் வரும். Draw all possible isomers of pentane. எத்தனை isomers வரைய முடியும்? Draw பண்ணு. அதுக்கு ஃபார்முலா இல்ல. பென்டேனுக்கு 2 isomers தானா? எத்தனை? 3ஆ? உங்களால எவ்வளவு முடியுதோ பாருங்க. சைக்ளோபென்டேனுக்கு ஐசோமர்ஸ் வராது. பிகாஸ் சைக்ளோபென்டேனுக்கு மாலிகுலர் ஃபார்ம்னா சேஞ்ச் ஆயிடும் உங்களுக்கு. 4ஆ? இது என்னது? எங்க வளைஞ்சிருக்கீங்க? இதுவா? ஓகே 1. அப்போ இங்க ஒரு பிரான்ச் போட்டு இங்க ஒரு பிரான்ச் போட்டா போடும். வளைஞ்சு காமி எனக்கு. So answer your attendance. Akshaya absent, Ashwin, Bhavesh, Darshan, Divya absent, Ashwin present, Divya absent, Kamalesh absent, Kavi